active aging one entered. Thank you for your kind attention. Talks about the development of aging, active aging. This active aging is important. Yes, she keeps on talking about Dhamma. Dhamma speaks about everything is perishable. One who is born is dying, definitely. But how to make the old age more productive and more kind of happy. That's what she wants to do. So here I wish, just again 2 questions. If you have anyone, you have a question on this paper. Is my name. I'm PhD student in University, Thailand. Your presentation is very basic for all of us, especially me. I want to know, do you have a plan for your old age? Thank you very much for insight. And before I answer this, I would like to say that Kun Ying Sak is almost the best example of active aging. He is my classmate in the PhD Buddhist study. His age is over the 70 and then still very active and dynamic. That's wonderful. Yeah, and also I think that according to this faith, I met him and we learned with him already 1 year, and I think that he already reached the goal of the 3 goals, which is introduced by World Health Organization, the secure of life, and also the health still very can go to India, and also, in fact, myself, I'm just starting to get about 40 on Our topic is Buddhism solving information communication problem. So I request her to come on the dais and I'm too short, sorry. okay, please come and sit. Good afternoon, most venerable distinguished ladies and gentlemen. I am student Harkrit Graiwan, the PhD student in Buddhist study at Mahamakut Buddhist University. Today I will speak my article in the topic is the changing wrong consumption of information technology with Buddha Dhamma. What are the advantages requisition in the modern world? Before we are 4 types for human needs, but nowadays we could not stay without information technology or IT. The IT stands for civilization of people and society. We use IT for development such as economic, political, culture, and so on. The IT can be done right and wrong way, right? But however, we can let them to select the right way. The benefit of IT. Moreover, the people use then like the harm. It will affect indirectly to human life and nature. In order to protect the right way, using IT, chemical, computer law, but cannot control them. Therefore, this article will offer how to change this behavior with Buddha Dhamma.
These methods will change permanent behavior because change in mind directly from inside to outside. IT utilization. The IT evaluation make everyone being involved in IT all time as we can separate two parts. IT for working. We recognize the important role of IT in activities such as communication, planning, or operation. Then I will tell you how definition of Hili and Otapa. Hili means going to do wrong, even shameful when we are going to think wrong. Otapa means being fearful of effect of sin and live in the IT goal. The Buddha teach in Dhamma to Kalama people to know how to believe and to consider when they have seen or listened. The Buddha gives wisdom to people to be consider what is consists of wholesome and increase wholesome that should be believed and wisdom. Okay, then I will tell you the Kalamata Suit consists of 10 items in number. Be not led by report. Pali called Ma Anusavena. Be not led by tradition. Ma Paramparaya. Be not led by hearsay. Ma Kiti Kiraya. Be not led by the authority of text. Ma Pitaka Sampatanena. Be not led by mere logic. Ma Takanhetu. Be not led by mere inference. Ma Nayahetu. Be not led by considering appearance. Ma Akala Parivitakena. Be not led by the agreement with a consider and approve theory. Ma Titi Vichana Kantiya. Be not led by seeming possibility. Ma Papa Lupataya. Be not led by the idea. This is our teacher, Ma Sammanunopolu. Buddhists convince people to use wisdom to realize before belief and share the information or message to others. The principle of Kalamasa is need to exploit and generate people to intelligent them. Then we can combine into the model. For the knowing the fact of IT and thinking before using IT, we can matching to the Hili. Responsibility of needs of oneself behavior and reinforcement of IT value we compare to Kalamatasu. Okay, the conclusion is we cannot live without the information technology in the modern life. Actually, technology is known and seem to be symbol of human civilization. We should live in using IT as the main means of developing life and society. Actually, technology is knowledge and seems to be symbol of human civilization. The Buddha emphasized on not harming being and promoting loving kindness with each other. He preached this world to be charming and fearful to do bad deeds. Due to bad action, yield bad result. The Buddha incensed all people knowing to receive what is right and wrong. Information to 10 principles of Kalamatasu. Finally, who practice according to the Buddha is able to change and behavior for livelihood. I'm finished my speech, so I would like to say thank you to kindly attention. Bahud Dan Jawa. Thank you. No question, thank you. How can you run away? She has
comment is she is wonderfully thought about. Reason there are some things that she need more elaboration, but yes, today we are living in the IT age, and we should know about how the IT can be best used. Since they are research scholars, so we have to be careful about in the Buddhist perspective how this can be better used. Unless until we know what IT is, so we cannot talk about what is good and bad. So nothing is a good and bad, but it is the mind, as said earlier also. So therefore, let's make our mind. This is what our reverends tell us. How to tame your mind, how to control our mind, how to discipline our mind. So thank you so much for reverends telling us and keep on reminding us. So you have to keep on reminding us. We may forget, again you have to remind us. Thank you so much. This is one thing in IT, again. We have to keep on refreshing us so when computer goes slow. Again you refreshing. Thank you so much. Both Miss Bunchris, Nan, we have 5 people and we come for research. Our topic is personality development based on Sekya Tattva. Before I will start my presentation today, I would like to say thank you to all venerables. We need to prepare for present today. Okay, I'm very pleased to be here today and to talk about the personality development with the Sekiwata in Buddhism. I will brief for only 5 minutes or maybe short. Okay, and the detail is in your hand, but maybe I'm so sorry that maybe lack of the paper. Okay, everyone knows that personality is very important. That's why we have to learn about how to make yourself good looking by grooming good proper for the situation or occasion you join the attendance. Okay, then the personality development groom an individual and help him make a mark on individual need to have style. And personality development go a long way to reducing stress and conflict. Please smile. Make the waiter here fresh. Okay. Relax, please. Okay. And help you develop a positive attitude in your life. And the personality development help you to be positive thinking and action and good manner. This is the more summarized. And then now, John Robert Power is an institute is well known for the personality development program. Will teach you to be good and how to join the society in proper situation. And now in trend we have the career like an image consultant or image coach like a Miss Karanatis. She will give you an idea for you to be looking good like a man and with teaching Dharma, Classical Pathanaka, the 3 listeners rules. And in Bali society is divided in 7 divisions. First division is Pali Mandala 10. That is all about that on all round. Second division Usakita 10. That all round laughter. The third division Gambakata 10. That all out akimbo. The fourth division Sakasha 10. That all the attentively. The fifth division Kabbalah 10. That are the mouthful. The 6th division, Suru 10, that are hissing. The 7th division, Patika 17, that are shoes. And how to use the clothes I will give for some example how to use clothes in the Buddhism way. When the king Tiana saw his queen visiting Anatara and
50, 500, 500, 500 pieces. About the personality. Personality is the most important. Because Jacket just a ordinary person, he has developed his personality, he became something. So therefore, the personality can be developed and changed. So therefore, what she says, okay, she has put together with this India, and I wish she has taken. And we apply for our daily life. We explain for Thank you. That's okay. Thank you for the question. In my opinion, okay. This morning, you remember we had a good opportunity to meet the Holiness Dalai Lama, and we talk about how to explain the Buddhism for 21st century, right? And then the good manner is universal also. Then the Buddha teaching for mankind, not only for Buddhists, right? Okay. And then even Sakya was laid down by Buddha, but it can be applied to our life, daily life. For example, do you know Warren Buffett, the billionaire? You might listen. You might. Very good, very good. Now we have Indian research scholars who will be reading their paper. So I request Arvi to come on the dais and read the paper on the topic Role of Buddhism in Indian culture. She is a research scholar, and I was requesting her to read the paper. Before she starts the paper, in this box there is small samosa. This is the sweet samosa. It was probably one of the favorite of the Reverend ones. Well, they were fond of this thing. They asked us to put this thing. So this is their request. They couldn't forget even the samosa of the needles. Reverend Saga? Yes, multitude of religious faiths thrive with ease. Among these religious faiths which have swayed over India and the Indian Buddhism comes in the fourfold. The Buddha and his teaching on a vast population. The shrines tell reverberating the tales of the Buddha who left his footprints not only on the soil but on the souls of mankind as well. The self-abnegation of self through discipline and the other personal sympathy for all creatures. And the other which is called the Mahayana and its origin in the positive element contained in the Buddha's teaching, which is immeasurable love. It could never by any logic find its validity in the emptiness of truth, less embodied. The great enshrinement marked the fact that India, by virtue of its tolerance and peace-loving character, entertained the growth of many who had been discussed elsewhere. These naturally have had their effect on writers in the modern Indian languages who either translated Buddhist works from the original or were inspired to write independent books that reflect Buddhist thoughts. Rabindranath Tagore, magnificent invocation of the Buddhas, his Dharma, Natil Puj, his narrative poem Abhisar, are fine example of the free handling of Buddhist themes. For numbers have little cultural significance, they do count politically, so that the political, unlike cultural implication of Buddhism in the modern world are necessarily confined to Asia, in which continent alone it counts its adherents by the million. From what it has been said above, it should already be clear that in the present, no less than in the past, Buddhism implies peace. But this peace is not a condition of unstable political equilibrium, but rather a state of mind purified from all feelings
of antagonism and truly permitted by that impersonal and universal love which the Buddhists call Patsy. Love in the Pal's name. And after that, when we talk about the Republic Parade, we know the Ashoka Chakra. And I just mentioned in the houses we can see the symbol, Ashokan symbol. And you are talking that it will be bloom like that. So Professor Negi sir told about the Buddhist centers. He talked in earlier speech that Buddhist meditation center, they teach us, but Buddhist studies also implement in this process. So I think when there are more institutes and then people know about more about the teachings of the Buddha, so it will be happen. It's happening. It's happening. It's happening, and it will happen in your way. That you are talking in that same way. It will be true. Yes, of course. So another lady, she wanted to ask. Please come. This maybe is not also, but I would like to know the department of Buddhist study, right? Yeah. When your students get to say what the work and when they get the job, what kind of that? When they get to from your university. Dr. Rana, you will tell us in short. Thank you. Your reply will be given by him Yeah. later on. We have one more speaker. She is also a research scholar. At present, she is a guest lecturer in our department. And her name is Yadashi. And her topic is early Buddhist economic theory and system. Come. A very good evening to everyone. My topic is early Buddhist economy, theory and systems. So I would begin by saying an ideal Buddhist community is founded on the right livelihood of each member, while a righteous leader has a role to facilitate stability and order in society. Right livelihood can be conducted through the attainment of material well-being and mental development. So the positive part of Buddhist economic theory is postulated from the first and second noble truth, which outlines the Buddhist holistic view of the world. The positive theory consists of three fundamental axioms. The non-self axiom states that all economic phenomena are a combination of interacting conditional factors. The impermanency axiom states that all conditional factors are ever changing through the process of interaction. The unsatisfactory axiom states that economic activities is an attempt to eliminate unsatisfaction that has arisen from clinging to every changing phenomena. Now the normative parts of Buddhist economic theory aims at finding an effective way to allocate limited resources in order to achieve a Buddhist goal of life. A normative theory constructed based on the concept of right livelihood has three characteristics. So the normative part consists of three criterion of cost effectiveness and Buddhist principles of action. The creation of cost effectiveness and Buddhist principles are guidelines to encourage actions towards enlightenment in long run. In a Buddhist economy, the conditions of an economic institution should be in accordance with the Buddhist principles of action. That is, the conditions should be favorable for right livelihood. Thank you, Priyadarshi. And do you have any queries about her topic? You are welcome. Would I share? Okay. Thank you. Now, after this, we had in this session we had 7 speakers, and all of them had their paper on a very good topic. And since this title of the seminar is the perspective of Buddhist studies in India, so the meaning of perspective has
the word has got many meanings. But at the same time, one meaning which occurred to me is the relative importance. So in that sense, we have Buddhist studies in many universities. So I am giving a small introduction in that way, and Professor Dr. Rana will give you the introduction about our department when it has come into being, how many teachers, what are the branches we have. So the Buddhist studies is a useful discipline for generating academic excellence and inculcating, developing many human values. It is a system of thought as well as practical way of life of bringing harmony in individual and social life. It deals with Buddhist philosophy, psychology, ethics, history, religious tradition. It has been a potential and meaningful subject at different levels for academic pursuit through the ages. It has a long history of about 2,555 years of its being a useful discipline. During the time of the Buddha, it was taught in the theoretical and practical forms in viharas or monastic institutions. Later on, number of universities like Nalanda Mahavihar, Odantapuri Mahavihar, Vikramshila, etc. developed where Buddhist studies found its spiritual and important place in main teaching, discussion and practice. From the beginning of the 20th century, it again attracted the attention of scholars both in India and abroad as a valuable treasure of ancient Indian lore, preserving information about ancient Indian history, culture, Buddhist philosophy, ethics, religious tradition, literature, etc. It is the only discipline. Because since time was of 3 o'clock, so I have a little meeting over there. I will be leaving, but my colleague Dr. Rana and Dr. Shubha will be here. They will look after. I'm sorry for that. I was not joining and listening to the reverends. So please allow me to go. Thank you so much for having this opportunity for Department of the Studies. And we wish in future also we will keep on meeting. You are most welcome. Our reverends are here who have been the scholar of this department. Please keep in touch. Put us together. Thank you. Thank you so much. Have a good day tonight. Dr. Ransa. I'm sorry. So now I request Dr. Suvin to introduce the rectors who have sharing the guide. We would like to invite our Dean of Graduate School, Buddhist University, Pramahapumsi Yanavutho, to say something and say word of thanks for this seminar. Buddhist study in Delhi University and Mahamukul Buddhist University to cooperate to hold this seminar. Please welcome. As the Buddhist study department of University of Delhi, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, I am very proud to be here as one of the most famous university in the world. I also know that many of my colleagues graduated from this university. Here is the place to encourage scholars to disseminate knowledge to work in various roles. For today, we a group of pilgrims from Mahamukul Buddhist University, Thailand, are tremendously feeling aligned to attend the seminar organized by Buddhist Study Departments of Universities. Thank you. But I think that this microphone maybe already off order. Okay, I think my voice is just like microphone already. I'm very glad to stand here
this is the place or university to create my knowledge from previous until now. I'm very grateful for this university. I would like to tell you, this is my objectives to be here. Number one is, I come back to my academy, family. This is when I work here. This is not this building, next, nearby. I spend time too much, and then this is my beloved teacher. She already take care of me at the time. As I told you, she always called me Pante. She already called me Pante. Our dean also, our head of department, when he saw me, he said, "Oh, Dr. Swain, I forgot your name, but why your clothes?" Okay, I said, "Clothes change mindset." I said, clothes change mindset. That is no problem. And then the second thing, I come here to visit my beloved teachers, all teachers. I asked before that, we have 1 month in this university, in this department, Pante Satyapan. I asked him where is he. Right now he is retired, and then he went to Bodh Gaya. Unfortunately, I haven't seen him, or I cannot pay respect to him. He is a very kind monk to help all Thai monks who study here, to teach, and then to be friends, and to be teacher, to be master, all the things. And then the third objectives. I take all my students, MA and PhD, to gain knowledge, to get experience, to stand in front of many people, to show their academic paper. Even their thesis is not yet finished, now going on in the process. But he would like to explore their wisdom or their views, points of views, in order to get some discussing from the audience, from Indian scholars. I knew this is the place to develop wisdom in terms of Buddhist studies. Before that, my Madam Supra Pawakadi, she knew me very well. I could not speak English well, and then I don't know how to communicate with people, just like a Chan monk at the time. But now I am proud to stand here in order to show her her students now come to stand in front of many people, and then encourage my students to be here as your students also. And at last, I would like to devote my life to propagate Buddhism. Since I finished from studying here, and not only that, as a monk, I already spent my time, sacrificed my time and life to propagate Buddhism. Now, I have told you, we come so late. We have appointment at 1 p.m., but we come here 2:30. She tells me, whisper, so late. But I said, how can that be? Dalai Lama, His Holiness, so kind with us. We could not stop. We could not pause His teaching. At the time, His Holiness always convinced us to ask Him, because of it's not a difficult time to come here also, and difficult to meet Him also. That's why, how can that be? We could not leave that place earlier.
But anyway, we come here, not only that, we already pilgrimage from Bodhgaya, 4 holy places, and plus Savatya or Savati or Chetavana. We spent time there, and then we have to fly from Lucknow to Delhi. That's why all the route, all the things, I devote my time for propagate Buddhism and for develop my mind. I knew this is not easier work, but I have to encourage my life, myself also, to distribute my feeling, my life, my spiritual to my student and to all the people we come to meet. That's why this is the 4th objectives. I come to Delhi and I come to India in order to propagate and in order to develop my mind. Thank you very much. Thank you, Dr. Suri. He asked everyone to speak, to read the paper within 7 minutes, but he has himself taken more than 7 minutes. So I request Dr. Rana to come on the dais and please transfer the vote of thanks to the people. And whatever the question she asked, please reply. Oh my God. I think we have gathered here to talk about Buddhist studies, which starts from Buddha. So I just want that all of us remember Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Good afternoon all. I am given the job of vote of thanks by our organizer, Dr. Subra Barwa Pavagadi. And before going to that, I just would like to take only 5 minutes. I listened everybody with great care. Okay, I am not going to say something very scholarly or very profound, just general ideas which has come to my mind. When we talk of Buddhism or that of Buddhist studies, it's a very wide term, very wide term. Under the umbrella of Buddhism, all sorts of Buddhism, whether it is Theravada, Mahayana, Tantrayana, different Jain sects and other things, they come under it. So also. What about the job they get from that? I mean, apply for job. Okay. Good. Job profiles can be many or may not be many. I believe in middle path. Okay. So job, perhaps basically most of the students aim at is job of teaching. Okay. But there can be other jobs also. Say for example, archaeology, art history, epigraphy, numismatic, there are so many fields, architecture. And there is one more job, very easy for everyone, but nobody is interested. They can take the rope and they are not jobless. They can propagate the Dharma, they can serve the Dharma, they can live the Dharma. Okay. But no such job, specific job for Buddhist study, it is a general type of jobs. Now I come to my main job of giving a vote of thanks. First of all, I thank the whole delegation from Thailand who had come
from such a far, and they were so tired. They had taken so much pace to come over here. We are very happy. I cannot explain my experience of joy and happiness, but. This is your copy here. Let us. Okay. Sorry. Please. Okay. Otherwise, we have to sing identity. Okay. Okay. I think. Thank you very much. ใครเอ่ย ดูดีน้องนี้โอ้ดีมากเลยนะคอยงานแถวด้านหน้านั่งเขาเอ๊ะดร.ยงเราไปไหนวะไปเข้าไปแจ้งไปเลยเก็บไกลเลยเนี่ยมาพวกหนูหรอลงไปแล้วท่านไม่สามารถจะใช้กล้องไปถ่ายภาพข้างในได้ ไม่สามารถที่จะนำโทรศัพท์เข้าไปได้นะครับไปแต่ตัวอย่างเดียวนะแล้วก็ข้างในนอกจากจะมีรูปต่างๆรูปของสวามีนารยันแล้วนี่หนังสือเราดีกว่าสวยอ่ะตรงนี้สวยอ่ะสวยเห็นถึงนู่นเลยนะไม่เห็นตรงนี้เดี๋ยวถ่ายภาพพาโนรามาของอีกคุณมันแกะไม่ออกอ่ะสิใครขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงเราแค่ว่าร้านอาหารครับชื่ออะไรนะฮะพัฒนาโลตัสरिलेस्टिंग हो जाएगा थोड़ा
อ้าวชั้นล่างเหรอไม่ใช่บนพูดเลยห้องน้ำขอเลยเข้าขายไม่หมดนะจ๊ะปียังไม่หมดเจ้าขอหลังเวลาพี่ชำนาญพูดต่ำคุยเลยคุยมั่งสิคุยกันมั่งสิไม่เป็นไรพี่แอนชอบเป็นใครเนี่ยพี่ผู้กันนั่งนี่ค่ะคุยปกติใช่ค่ะใช่ครับคุยปกตินะคะวันนี้รู้สึกยังไงคะในการเดินชมศาสนาสถานที่ดูสวยมากนะคะใช่เป็นอะไรยังได้ข่าวเป็นแม่ไม้เนี่ยการอยู่ที่วังน้อยแล้วก็มาทำมาช่วยทำงานอะไรที่ทำที่TBUนะTBUแล้วก็ที่คุณนนท์มีนค่ะเพื่อพี่ๆทำได้แล้วมิ้นมาเร็วๆถ่ายรูป เยอะนะจะปั่น โอ้ยอาจารย์ถ่ายตอนที่หนูไม่เอากำลังไม่เอาถ่ายต้องแบบปิดก่อนค่ะครับอาจารย์เดี๋ยวมา คิดถูกมากเลยประแจมด้วยได้ไหม เร็วพี่นนท์อาจารย์เขากำลังถ่ายอาจารย์เขาก็ไปหรอก เอาหลายทางก็ได้ ใช่อาจารย์ ต้องหลายทางขอบคุณค่ะของเรา ขอบคุณค่ะอาจารย์ เรื่องอื่นไม่เท่าไหร่แต่เรื่องสร้างภาพใช่เลยเรื่องสร้างภาพรวมกันแล้วเป็นหมื่นได้โอ้ถ้าเข้าไปซะมีอะไรอ่ะพี่เอาทำได้แล้วก็ปลอดภัยพี่น้องเป็นไรอ่ะโดนพี่เคยเปิดแต่มินโดนแคร์นะมินโดนแคร์อะไรคะเนี่ยไปแย่น้องแคร์แล้ว มีตัวแค่ เอ้ย ไอ้ทำไม ถ่ายกล้องकितनी एक दो how much 1 2 I have a lunch I have a hello hello ยกเดียวvery goodตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดดอกบัวค่ะ อ๋อครับ คนกำลังขึ้นบันไดที่วัดดอกบัวนะคะ อ๋อขอบคุณครับตามไปเลยนะครับ
ผู้พัน ถึงไหนแล้วครับอาจารย์ ถึงบาไฮ บาไฮสลายยิ่งใหญ่อันหนึ่ง ครับผมตะเกียวบอกตะเกียถามบอกไม่ได้เลยหลายเนี่ยนึกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์นึกว่าเป็นวัดมันทั้งอย่างได้ดูก็ตายเนี่ยไอ้ตัวนี้มันบอกว่าอยู่ที่ไหน นามัสเตสถานที่เขาไกรลาดค่ะคณะอยู่ทางนู้นนะคะผมที่จะเขียนบทความผู้ป่า3 ตัวหรอพี่ติ๋มข้างในมีอะไรไม่มีอะไรมันลองได้ที่นั่นนะจะลองจับอยู่ที่ไหนฮะนี่ติดตู้นะสไลเดอร์ไม่ได้คนไม่โกนผมเอาไปก่อนนะครับก็นั่นสิผมพร้อมจะสวดมนต์แล้วเนี่ยผมพร้อมได้นี่มันเรื่องใหญ่ๆหน่อยมันไปไหนละอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังเอเมสการเรหิยะตะก็สืบเนื่องจากว่าชนชาวเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่มีความเจริญทั้งด้านการศึกษาด้านการค้าการขายกว่าทุกที่ทุกแห่งเพราะฉะนั้นหลักธรรมที่พระองค์มาแสดงจึงเป็นหลักธรรมที่บ่งถึงความเจริญนั่นก็คือสติเพราะว่าการมีสติเท่านั้นจะทำให้เกิดปัญญาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ตามหลักที่ว่าพัฒนากายและพัฒนาใจดังนั้นสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐาน
จึงเป็นหลักธรรมที่พระเจ้าได้ทรงแสดงให้กับชนชาวคุรุได้ฟังหน้าที่แห่งนี้บัดนี้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้นำมวลหมู่คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนก็คือเหล่านักศึกษาและผู้ร่วมคณะได้สวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพร้อมๆกันวันทานิพันเตลงจากยอดเขาแล้ว มาจากไหนมาทำอะไร มาจากมมลค่ะมหาลัยมกุฎที่แสดงสติปัฏฐานสูตรของของชาวปูรุนะมีอักษรด้วยค่ะดีเยี่ยมเป็นยังไงบ้างมายังไงว่าสติปัฏฐาน4เสร็จแล้วนะคะเขาลื่นมากสาธุพากันขึ้นเขาแล้วสบายแล้วครับสาธุมาทำอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างกูรู้แล้วค่ะดีใจมากเลยเดี๋ยวเรากำลังจะไปต่อที่พิพิธภัณฑ์นะคะโอ้สาธุมาทำไมมาอะไรมาที่ไหนเดินลื่นข้างในครับอ๋อเดินลื่นเลยมายังไงมาทำอะไรตอนนี้เรามากราบสถานที่สติปัฏฐาน4ที่นี่คือเทือกเขาไกรลาดแล้วคุณล่ะเป็นการค่ะเลยสาธุวันเดียวกลับบ้านแล้วผมดูวันชาติอินเดียนะครับ เพราะฉะนั้นที่นี้จะสำคัญมากนะครับ ถ้ายังไงดูตรงนี้ไม่ทันนะครับเดี๋ยวอีกวัน2 วันก็ไปข้ามไปเวียงจันทร์สายมือเป็นรัฐสภาอินเดียสายมือที่เราผ่านชมแล้วนะครับที่เราผ่านชมแล้วนะครับพาร์ลิเมนต์ผ่านชมมาแล้วเมื่อสักครู่นะครับเอามา1 2 3โอเควันนี้ไม่มี250เลยให้เป็น260ตัวใหญ่ซื้อของเสร็จแล้วค่ะพี่ซื้อของเสร็จแล้วก็มารอที่แมคโดนัลด์เตรียมกำลังจะขึ้นรถค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่อินเดียขณะนี้เราอยู่โรงแรมแมนเดลี่นะครับตลอดระยะเวลาเดินทางทั้งหมด8 วันนี้นะครับเราได้ประสบการณ์ที่หลากหลายมากมายเป็นความประทับใจแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเราได้หลักธรรมเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำให้เห็นถึงความไม่แน่นอนความไม่คงที่ของชีวิตแล้วเราก็ควรจะไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะทำความดีให้กับสังคมให้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็กับตัวเราเองด้วยก็ประทับใจมากครับทริปนี้
ก็หวังว่าจะมีครั้งต่อไปเช่นนี้อีกนะครับแล้วจะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมเดี๋ยวนี้ยังไม่อิ่มครับในเชิงกินข้าวแต่ยังไม่อิ่มครั้งต่อไปเนี่ยที่เขาต้องการติดตามนะคะเพราะว่าที่เขาท่าจะจบเร็วนะคะจะจบก่อนคือไม่ใช่เป็นทริปออนคอร์สเหมือนครั้งนี้ค่ะแล้วพี่ยิงวันนี้ทานอะไรบ้างค เป็ รับ นการอาสาสมัครมากันเองทริปพิเศษนะครับ ผมก็ทานทำเป็นปกติวิสัยนะว่าฝึกมาอย่างนั้นดีครับมาทุกภาษาจัด นี่หมูเป็นไงบ้างครับ มากมาย ที่ก็ได้ทุกอย่างได้ความสุขได้ความปิตินะคะ โดยเฉพาะได้ไปพบดาไลลามะทำบุญไป$100ขอบคุณครับสาธุนะครับเชิญรับประทานอาหารต่อไปนะครับสวัสดีครับนามาสเตย์กูดมอร์นิ่งเช้าวันสุดท้ายของการเดินทางในครั้งนี้เดี๋ยวจะกลับค่ะอาหารเยี่ยมค่ะวันสุดท้ายนะคะที่โรงแรมกำลังจะกลับแล้วค่ะขอบคุณครับ สวัสดีอินเดียสวัสดีอินเดียเช่นกันครับ พี่พอดเนี่ยพี่พอดเร็วมาเร็วเอายังอยู่แล้วเข้ามาจมก็ไปเลยอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วพี่นะคนเองเลิกอุ้ยกับเลิกท่านสกุลรุ่นค่ะพี่สกุลไปก่อน220 220 นั่งด้วยกันนะครับทุกท่านนะครับในนี้จะมีบอร์ดดิ้งพาสนะครับบอร์ดดิ้งพาสคือบอร์ดดิ้งพาสนะครับไปเจอที่ประตู A07 ดูในตั๋วจะมีนะครับประตู A07 ผ่านตรงนี้ผ่านตม.ตรงนี้แล้วไปเจอกันที่ A07 ตอน 10 โมงครึ่งนะครับ A07 ตอน 10 โมงครึ่งมาหลบทางเขานิดนึงครับหลบไปก่อนครับเดี๋ยวยังไม่ได้ครับยังไม่ครบครับ
ประตู A07 ตอน 10 โมงครึ่งนะครับท่านใดเข้าผ่านตมแล้วจะช้อปปิ้งอย่างไรก็แล้วแต่ต้องไปเจอที่ประตูตอน 10 โมงครึ่งนะครับตอนนี้ 9 โมงครึ่งเพราะฉะนั้นท่านไหนที่จะเข้าไปก่อนก็ได้นะครับผ่านอิมิเกชั่นตรงนี้เข้าไปนะครับเข้าแล้วจะออกบอกว่ากำลังจะขึ้นเครื่องอาจารย์บอกว่ากำลังขึ้นเครื่องกลับบ้านแล้วโอ้ยกลับบ้านแล้วซีที่นั่งค่ะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วค่ะ บิสเนสครับ เรียกเบอร์อะไรคะ ผมหน้าเลยครับ31แถวแรกมีเครื่องสีพี่ไอ้นี่ของพี่มังเจมังสวิรัตนั่นแหละพี่สิงห์นั่นแหละดีอะไรวะไม่เขาต้องนั่งไหนก็พี่เดียวติดเอฟเลยผ่านมาแล้วกล้องมันเอาไปเลยเนี่ยของพี่เอาไปเสร็จแล้วนะกล้องถ่ายรูปก็ต้องเย็นไปแล้วเอามาถ่ายรูปมาร่วงนะไม่ร่วงเลยแม่ที่คนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอถ่ายแอร์สวยนะครับสวยดีครับขอโทษนะครับคนสวยครับขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวของคุณผู้หญิงอีกด้านนึงนะคะเดี๋ยวขออันใจตรงกลางนะคะครับผมสวัสดีค่ะขออนุญาตทุกคนนะคะจะได้เขาหน้าตาแต่ว่าอันนี้เพื่อนเขาใช้เดี๋ยวรอแบบนึงวันนี้ถามมันซุ้มหน่อยค่ะจะเดินเก็บไปไหน